Welcome back. Well, good morning. Maybe I also need to say good afternoon or good evening. I'm not sure when are you going to watch this program, but no matter when are you watching this program, I hope you're going to enjoy today's lesson. Well, today we're going to move on to a new unit, and this unit is very different. We're going to talk about business reports. Well, as you know, the last few units, we learned several different types of business letters. For example, order letter, request letter to establish business relationship. And even we talk about dealing with the complaints or dealing with the invitation. You accept invitation or reject invitation. We also learn how to apologize in customer services. Well, anyway, we learned so many different types of business letter, but now we're going to learn business reports. Well, 各位同学，今天我们要进入一个新的单元。过去我们学了很多不同形态的商业书信，今天我们要学在商业里头的另外一种叫做商务报告。那老师觉得这是很多同学可能会觉得目前没有机会用得到，但是如果今天有同学你是在一个比较大型的公司，或者是你的顾客群是有外籍人士要用读英文的，那么这一单元的 business report 是为你预备的哈。我们首先在这个单元里头，我们要有3个讲次。那我们先来看今天的就是单元的 objectives。第一个 objectives is to introduce guidelines to write different types of business reports. 我们要学习在商务报告里头的几个基本的原则。The second objectives is to introduce things to be aware of when writing memo, minutes, and reports. 我们要介绍撰写备忘录、会议记录及商务报告时应该注意的事情。在最后一个 objectives is to introduce how to make a professional PowerPoint presentation. So 我们要学习这3个objectives. 那我们先来看，今天我们要进入到备忘录的撰写 memo writing. 我们来看今天的 chapter focus. Well, the first chapter focus is to learn the elements which should be included in the memo. 我们要学习撰写一封备忘录该包括的要素。And second chapter focus is to learn how to write a memo in different situations. 在不同的情况下学习怎么样写备忘录。同学们可能知道，在备忘录这样子的一个撰写，可能你不是很熟悉。那让老师今天用一个讲次的时间来教你们什么叫做备忘录，备忘录有多么的重要，以及它应该怎么撰写。备忘录通常呢是用在公司的内部，或者为了公司老板向同仁通知或宣布一些公司的政策程序的这种事务，可能这个 memo 只会发给某个特定的人，或是某个特定的部门，甚至是一群人。一封备忘录呢，最主要的它需要说明到底是写给谁，由谁而出，这个封备忘录的目的是什么，以及备忘录的日期。其实备忘录最重要的就是当公司到做最后什么决策的时候，可以 trace back to see if you have a memo to help you to understand or to confirm something. Now we are moving to memo layout. 我们来看一个 memo 的 layout 应该包含哪些。
这个你看到的 memo 应该就是有公司的抬头，有 to， 有 from， 有 subject， 有 date， 然后 memo 的撰写也是有salutation， 比如 dear so and so 然后结尾也是一样，跟书信的结尾差不多，但是在备忘录的这个主旨写信的这个body of a context 是不太一样的。我们来详细看这封 layout 里头应该包含些什么。首先，应该包含 identification of parties， 就是要说明这封信是由谁发出来的，以及是要 to 给谁。第二个 subject 也很重要 ，subject matter 就是主旨是什么，这封信的主旨你要很清楚的让大家都知道。同学学到现在大概知道，书信里头的主旨是不能少的，不管是一般的书信还是 email writing， subject always important because people are very busy. So when you send them something to read, like a memo, like an email, like a letter, you better point it out what the subject is, so they can quickly deal with your message. And next, we'll see there is a date. Okay, date is important. Let's move on to next. Salutation. Salutation 跟一般书信一样，都要有称谓。这个是一样的哈。那我们来看 body。body 这个信件的主要的本文呢，它会简短很多，而且它不像一般信件会有好几段的写作，它可能就是一个主题，一封memo 所以它写作的那个方式是比较应该说比较 casual 一点，但是也是言之有物哈。这是在 body 的部分。那接下来我们看 closing and signature。OK， 商业书信里头closing signature 都必须是要特别注意，不能失礼哈。Best regards Anna 谁写的？最后有一个 copy notation， which means that this memo also carbon copy to whom， 就是说还有谁收到这封 memo。同学们看到了这样子的一个 memo 的一个 layout 之后，你会发现它是不是跟书信很像呢？某个方面是有点像，比如说有 salutation， 有 closing signature， 有这个 copy notation， 有点像 enclosure 还有它的 subject 都会打出来然后 to from， 还有公司的抬头，看起来跟一般的email 书信没什么两样，但是在内文里头是有一点不一样的。现在我们就来看一个范例。这封范例里头，我们看到是飞达 Exercise Massager Equipment Company Limited 公司它的一个内部的一个 memo 的范本。我们来看它是给谁呢？首先它是要给 Robin Watson， 它是 from Jack John。OK， 那它的主题是 Winter Exhibition Confirmation， 这个主题是冬天展览会的一个确认。这封信是10月11号写的，2012。好，我们来看 Dear Robin。OK， 这封信我们来看内容。Dear Robin，this is to remind you that you have to confirm our participation in the 2012 Winter Exhibition to be held in Houston. 他说这封信是要来提醒你，或这封 memo 是要来提醒你，你必须 confirm 我们在2012年在 Houston 要举办的这个冬季展览，我们要赶快确认我们的参与出席。Mr. James Cho is now in charge of the organization. James Cho 先生呢，现在是负责这个机构。You have to decide on the items our company will be displaying and send a detailed description of them. 你要呢，赶快必须决定到底我们的公司要展示什么项目、什么 item 什么品项，还有我们要寄出一个详细的这个说明给对方。
A letter in which we officially committed ourselves to participating, and the names of the people in charge has to be addressed to Mr. James Cho before the 30th. Otherwise, we will not be allowed to attend. 这里说到了说，这封信呢要尽快的通知对方，通知 James Cho， 就是有多少人要参加，我们有决定要参加，并且我们有多少人要参加，要赶快的 to be addressed to Mr. James Cho before 30th 这个30号哈，10月30号。Otherwise, we will not be allowed to attend. 不这样的话，不准时的话，我们可能就没有办法参加这场研讨会。最后，他也就写了 Best wishes, Jack， 然后 CC 给 James Cho。同学们，你看到了这封范本的一个memo，是一个老板或者是一个经理提醒他属下要做什么事。那这封信在公司里头通的哈，所以他就直接给这个人，老板就直接写一个 memo， 然后这封信还 CC 给这封信的人应该要向他处理的，就是 James Cho 要向他申请多少人要去参加展览会，这样子的一个 memo 常常在公司里头内部的沟通来使用。为什么 memo 会可以这么重要呢？因为 phone conversation you have no record, but memo, you got the record to be traced. So if someone did not fully responsible for something, you can go back to trace back and know who should be responsible for it. 懂了吗？就是说 memo 能够代替 phone conversation 的原因，就是说 memo 有实质的实证，所以公司在 run 事情的时候，有这样子的 solid evidence 或者是 document 会对很多事情的追踪比较有效。好，我们还有更多关于 memo 的 writing。Let's take a short break before we move on. Okay, students, we're moving to check it out. In this section, I'm going to tell you in different situations what languages or what sentences, what keywords you can use. For example, for the first one, it's a reference to previous communication. 也就是说，你先前有沟通过了，那现在你要再透过 memo 来 confirm 一些事情。也就是说，你电话中或者是口语中有谈过的事情，但是你现在为了比较仔细，你就写了 memo。我们来看 memo 的第一句，你可以怎么说呢？你可以说 ，As I mentioned on the phone, we do something. As I mentioned on the phone, we are going to join 什么什么，哈 ，we're going to attend the exhibition 啊，这类这个，或者是你可以说 I received your memo about something, but now I'm writing you back, so which means you'll be able to see I respond to you. 或者是你可以说 In response to your memo dated 哪月哪一号，我现在是回应你写给我的 memo， 我回应你。So 同学就可以看到，在 memo 的 writing 部分是可以互动的。比如说，你收到了对方给你的 memo 或老板的 memo， 你也写 memo 回去。那这样子，双方都有一个 memo 的一个存档哈，就知道说哦，你有回应给我，那就知道这件事情了。那还有一个 memo 的情况就是 you request something. You're going to request someone to do something. For in this situation, what do you do? What should you write? Okay, the first example, you can say, I would appreciate it if you could send me 什么事情。啊，比如说你要人他寄给你 price list 或 catalog， 你就可以说 I would appreciate it if you could send me your latest price list or catalog. 第二个 We would like to know how many people will be attending our annual party.
好，比如说你要让对方告诉你多少人能够参加这个年尾的尾牙，你就可以说我们需要 We would like to know how many people will be attending our annual party. Okay, next one. Could you fax me the information about? Well, maybe you want to know about a tour to Korea. Okay, you write to the travel agent. So you can tell them, could you fax me the information about the tour to Korea? Okay, 所以这个部分就是 you want to ask someone to do something for you. In this situation, these sentences you can use. The next one is you ask someone to do something. OK， 刚刚前一个是 request something， 现在是 you ask someone to do something。我们来看有什么例句可以说。You can say, contact me as soon as possible after you receive this memo。比如说你要对方马上来你公司看你，你就写个 memo 给他 ，contact me as soon as possible after you receive this memo。OK， or you can say。Take a look at the 什么 and tell us what you think. Maybe you send them a report. You can take a look at the report and tell us what you think. 请你看一下这个报告，然后告诉我们你觉得怎么样。这个也是请求别人 do something. 还有一个例句是 Please note that I have received. 请注意，我已经收到了什么什么东西。那么让对方知道你要他做什么事。好，可能句子还可以往下写哈。那这个单元这个部分就是你希望别人 do something, ask them to do something for you。这时候这些句子就是很好的开始。我们来看下一个。You mind sending enclosure. When you enclose or attach documents or other forms of communication, well, the following expression may help you. Okay, first one. Attached is a copy of your original memo with the attachment or something. Attach is a copy of your original memo. 接下来我要说的是，我附上了一封一开始的 memo。OK， 那你同学就可以看到，因为一开始你有 memo， 所以你沟通到一个过程的时候，你需要附上你的 memo， 让对方知道这件事情已经进展到什么程度。Or you can say, find attached a list of something。你也可以让他看到，我现在可以附上一些东西给你看，有一些我要你看的东西。Or you can say, attached, you will find the forms for the conference to be held from 几月几号到几月几号在哪里 ？OK， 我在这个里头我用了一个就是我 attach something and then go with the memo。memo 里头有 attach something， 让对方知道我在这个附件里头有一些东西是要提醒你的。那这个部分就是可以让对方，可以让你的文书作业因着有 memo， 因着有这些 attachment， 可以让你的沟通更准确，或是让你要追踪的事情可以追踪得出答案。All right, so 经过这样子的练习，可能同学已经对 memo 的写作会发现，我好像常常做 memo writing, but you are not aware of that. You're not aware of you doing this all the time in business field. Okay, well, we have more to cover, writing tips, but we'll take a short break before we continue. All right, students, welcome back. We're going to continue our writing tips. Well, as you know, you may have been writing or using memo to communicate with your clients or your colleagues or your staff often. So now I'm going to teach you a few tips that could help you to write a more effective memorandum.
Well, first, you can check for your stylist requirements with your job. Okay, and does the company that you work for have a standard form when it comes to writing memo? 你首先可以确认一下，你公司对备忘录有没有特别的款式。有些公司它喜欢有自己的 memo 就有做一个 memo 的 form， 有点像 fax 的这种 form， 或者是一个特别的。你先确认一下你公司有没有自己的格式款式如果没有，你可以用你的自己的格式你这个部门或你私人的 memo 都可以。接下来 you need to make sure that the body of the text is written in clear, concise, and grammatically correct language. 你应该对备忘录本文的陈述要很清楚、简洁，文法用词都正确，这都是文书作业里头必须要注意到的。第三个 you do not use long and overly wordy sentences. Keep it simple. 很重要沟通嘛memo 更像memo 更像 conversation 了，所以你在写 memo 的时候，你应该像说话一样，所以更要简洁，用字要更简单。接下来 do not open with a greeting. You should simply go right into the subject of the memo. 这是很重要的，你就要直接进入到memo 的重点，不需要再有问候语。再来一个 You feel free to use bulleted lists and headings to convey your message. 你可以使用项目编号或者是主题标示来标明你的讯息。Next, you make it a point to edit and proofread your memo prior to send it out. 要有重点式的编辑，而且发出前要校对。再来 conclude the memo with any closing statement that may inspire the recipient to take action. 备忘录的结尾要带出鼓舞读者能够采取行动的这也是很重要。最后呢，你要 mention any and all attachment at the end of the memo using the single word attachment. 如果你有任何的附件要提示就是要提醒他有附件的话，你要用单数的字叫 attachment， 告诉对方这个 memo 有跟随着一个附件。Well， 这些writing tips 你会发现有些似乎是跟 writing 有重叠有很多的商业书信的原则是类似的，但是 memo 的 writing 很不一样，它没有什么问候语，也没有什么客套话，它针对要主持，就是负责的一个重要事情，直接切入主题。希望今天 memo 的 writing 给你一些的提醒，接下去未来你在做 memo writing 的时候，可以注意这些原则。那我们现在就来听同学们还有业界有一些 Q&A， 我们来进入 Q&A。Okay, welcome to Q&A section. In this section, we're going to focus on memo writing. Well, maybe our guest can bring some questions for you. Yes, Lisa. What is memo? Memo stands for what, and what will be included in the memo? Okay, this is a good question. Memo stands for memorandum. MEMORANDUM. And what should be included in memo? This is a good question. Well, first you need to indicate who it is to, and who it is from, and what it is about, and also the date. 刚刚 Joyce 同学问老师关于 memorandum 应该是包含些什么？首先你应该说明 memorandum 是从谁而出的，到底是写给谁？它是为了什么事而写？当然还有写的日期也很重要，这样清楚吗？清楚。OK。Lisa， 我想要请问你，备忘录在商场上有那么重要吗？那我们何时需要使用到 memorandum 呢 ？OK， 在商场上 memorandum 的使用其实是很多的，越大的公司，它在
使用 memorandum 使用备忘录来记载事情，相对的是比小公司来得多。比如说大公司推出一个新的产品或新的服务，它可能会针对内部发布这个 memo， 让大家知道有这样子的一件事情。那对外部呢，可能公司的整并或者是收并别的公司，或者是还有一些协议跟别个厂商的协议，都可以透过 memorandum 来完成初步的一些计划的东西，其实是非常常见的。那很多同学以为 memorandum 好像就是写那个 postcard 那个 post-it 那个什么 3M 的简易贴其实那个精神是一样的，好像是说我备忘我所要做的事情哈，那个 post-it 那个东西那个便条签，但是在商场上的 memorandum 其实是一个 official 的一个 document 是让你在成为很正式、很 final 的 contract 或者是什么特别协议的东西的时候，你可以回头去看你的 memorandum 你的备忘录里头记载了些哪一些东西。这在书信里头是跟书信是一样的重要。是呀，好，了解了，谢谢老师。OK。那丽丝，请问一下 ，memo 有一定的格式吗？那譬如说，公司如果没有固定的格式，我可以设计出自己风格的 memo 吗？当然可以他常常见到的就是官阶越高或者是职务越高的人，他们显然有比较多自己的 memo 自己备忘录的格式，其实是可以的。那公司可不可以设计自己有的？就是设计属于自己公司合用的 memorandum 的一个格式，其实是可以自己设计的。那一旦设计之后，公司就可以采用同样的 layout， 同样的 form 来作为大家的一个范本。那在这一个讲次里头，我们也有特别提到 memo 的 layout， 那同学可以再回去参考老师在这个讲次里头所教的。哦，那老师，我再请问一下。memo 可以用彩色纸印吗？或是用有香味的纸来印制吗？Yeah， 这个问题就好像同学问到说，memo 就是信件的纸纸张可不可以喷香水？可不可以有花色？一样的答案就是比较不合适因为这是 business， 在 business 里头仍然比较希望它是 plain， 比较 professional looking，you know。还有一件事情就是 ，even it's a memorandum 备忘录，也不因为是备忘录的关系，它变得要写很冗长、很琐碎。其实它跟商用书信的原则是一样的，就是 keep it simple and short，keep it to the point， 要简短，而且是正中主题。OK， 谢谢各位同学，谢谢两位同学提的问题。那今天的单元我们提到了 memorandum 的写作方式，希望对同学有帮助。Well, you may find memo writing is so common in the business world. It is very common. You use it maybe more than you write a regular formal letter. Because you make contact with your colleagues or your staff, that is great. Because memo writing is really important. Because when you talk to someone to do something, it was just talking. You have no evidence that he has been told. So what you can do, memo writing can give you an evidence. So memo writing is important. Okay, that's all the time we have for today. I hope you enjoy it. Okay, come back next week. Bye-bye.